Toshidele Kenrobuche. Oh, yeah, Toshidele. Toshidele Rinpoche. Toshidele Rinpoche. Oh, yeah. So now it is 7 p.m. On 14th at your place, and 6:30 on 15th a.m. early morning in India. We are here to commemorate the first anniversary of Venerable Khyentse Rinpoche Lobsang Chamyang entering into Parinirvana. And during this about a 2-hour program, mainly to focus on late Khyentse Rinpoche, Venerable Lobsang Chamyang's spiritual activities from here in India, in Sera Monastery, and also later in the West, mainly in USA, Canada, and other parts of the world. And this commemoration is organized by Serme Monastery USA online study program group. There's a small group of people who join with me to continue study Buddha Dhamma, led by me as a current Serme Monastery's abbot. And for many reasons, I felt it is very important from the Serme Monastery here, as well as, the people who have connected to Serme Monastery through late Khyentse Rinpoche, Lobsang Chamyang's teachings and other activities. We should, come together to recall his great activities and his great kindness that's shown, given to us. And so that is the main why we are here. There's no
any other hidden what you call the ideas or policies. Simply, purely spiritually mark this day. Last year, 15th of November 2020, late Kensho Rinpoche entering into Parinirvana. So that is our main focus. And there are several activities that we are going to do. And also here in the ceremony, this evening, there will be a gathering of all the ceremony monks at the main temple and saying prayers. So yeah, first to translate that part. Chúng ta tụ hội ngày hôm nay và bây giờ là 5 giờ chiều ngày 14 tây tháng 11 ở California, 14 tây tháng 11 ở California và là 6 giờ rưỡi sáng, buổi sáng sớm ngày thứ hai, ngày 15 tây tháng 11 ở Ấn Độ. Chúng ta có mặt ở đây để chúng ta tưởng niệm đến Ngài Kensho Rinpoche Lobsang Chamyang đã nhập Niết Bàn. Và đây là chương trình kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Chủ yếu là chúng ta tập trung hướng đến Ngài Cố Viện trưởng Kensho Rinpoche Lobsang Chamyang về những hoạt động, những công việc Phật sự về tâm linh của Ngài. Và từ ở tu viện Sarame tại Ấn Độ và sau này để qua phương Tây, chủ yếu là ở Hoa Kỳ, ở Gia Nạ Đại và các quốc gia khác trên thế giới. Lễ tưởng niệm này là được tổ chức bởi một nhóm học trò được gọi là Sarame ở in US. Đây là một cái chương trình để mà tu học trực tuyến và cái nhóm nhỏ này đã cùng với thầy để mà tiếp tục tu học Phật pháp do thầy giảng pháp, bởi vì thầy là đang trong cương vị là viện trưởng của tu viện Sarame, và cho rất là nhiều những lý do thầy cảm thấy quan trọng rằng tu viện Sarame ở đây cũng như là những quý Phật tử mà có những cái mối quan hệ với tu viện Sarame qua Ngài Cựu Viện trưởng Kensho Rinpoche Lobsang Chamyang, những giáo lý của Ngài. Và chúng ta hãy cùng hợp lại với nhau vì cái lý do như vậy, để mà nói đến những công việc Phật sự lớn lao của Ngài và lòng từ ái của Ngài. Và đây là lý do chủ yếu mà chúng ta có mặt ngày hôm nay. Không có những cái ý tưởng, những cái điều nào mà ẩn giấu khác, mà hoàn toàn là về vấn đề về tâm linh thanh tịnh. Năm vừa rồi, ngày 15 tây tháng 11 năm 2020, Ngài Cựu Viện trưởng Kensho Rinpoche Lobsang Chamyang đã nhập Niết Bàn, và đó là vấn đề mà chúng ta tập trung chính. Và do đó có những sinh hoạt Phật sự sẽ được diễn ra, và ở đây tại tu viện Sarame vào buổi tối ngày hôm nay sẽ có tụ họp của toàn thể tăng đoàn tại Chánh Điện để cùng trì tụng hồi hướng đến Ngài Cựu Viện trưởng Lobsang Chamyang. So this commemoration ceremony will start with the saying the refuge and the bodhicitta lines,
that help us to set our motivation, intention to join this ceremony. As human beings, it is very useful and helpful when we engage in activities, either daily routine events or some kind of unique special events. Engage in those activities with a positive, a constructive thought or motivation is extremely helpful and useful. Those events to become very beneficial to ourselves and to others. And as a follower of the teachings of the Buddha, in that case, holding the mind, taking refuge in Buddha as a one's own teacher, mentor, Dharma, the teachings, as an application, as a means and methods to apply in our everyday lives, to experience within our mental continuum, and to actualize within our mental continuum. And Sangha as our spiritual friends, as supporters. And going for refuge in Three Jewels in this way, not only occasionally, but all the time, until enlightenment is experienced within ourselves, within all living beings. So holding that mind as our main intention in here to join this commemoration ceremony, and in general, in everyday, how we spend our lives. And then many of us not just follow the teachings of the Buddha, many of us follow Bodhisattva and the teachings and Vajrayana teachings. And in that case, on top of mind taking refuge, it is also important to hold the bodhicitta, the altruistic awakened mind, as our intention, motivation to join this ceremony, and also in our daily life, in our everyday lives, all the time to recall, to remember well-beings of all living creatures, living beings, is, if not more important than one's own welfare, but at least as important as one's own welfare, immediately and long term. And for that purpose, whatever virtues, wholesome, no matter how small it might be, that we manage to do, always think to become causes and conditions that to experience enlightenment for the sake of all living beings. So these two very, very positive, wholesome mental states to be held as our main intention to join this ceremony, and also as a part of training ourselves, training our mind, our lives, to permeate or to influence by these two, holding by these two mental states as our main intention. So after the translation, then we will do a recitation of refuge and bodhicitta lines.
Và bây giờ chúng ta bắt đầu buổi lễ tưởng niệm. Và trước tiên chúng ta sẽ trì tụng câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm để giúp cho chúng ta có được động cơ để mà tham dự buổi lễ này. Là một con người thật là hữu dụng, hữu ích khi chúng ta thực hiện những sinh hoạt, cho dù là sinh hoạt hàng ngày hay là những sự kiện đặc biệt. Chúng ta tham dự với một động cơ tích cực và xây dựng. Động cơ này thì thật là hữu ích và giúp ích cho chúng ta, đem lại lợi lạc cho bản thân của mình và cho những người khác. Là những người noi theo giáo lý của Đức Phật và giữ được tâm quy y nơi Tam Bảo. Đức Phật là vị thầy của mình, Pháp là giáo lý để chúng ta có thể ứng dụng, là phương tiện để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, để chúng ta được trải nghiệm, để chúng ta được thực chứng trong dòng tâm thức của mình. Và chúng ta quy y tăng là những người bạn đồng hành về tâm linh để hỗ trợ cho chúng ta. Và chúng ta nương tựa quy y nơi Tam Bảo trong phương cách này không chỉ thỉnh thoảng, nhưng mà chúng ta nên quy y trong tất cả những thời gian cho đến khi chúng ta đạt được giác ngộ. Và giữ trạng thái tâm quy y này với ý định này để chúng ta tham dự buổi lễ. Và nói chung trong bất kỳ những sinh hoạt nào hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Và kế đến, nhiều trong chúng ta không những chỉ noi theo giáo lý của Đức Phật, nhưng chúng ta cũng noi theo Bồ Tát Hạnh về giáo lý của Đại Thừa, Mật Thừa. Trong trường hợp này, chúng ta hãy giữ tâm Bồ Đề là tâm tỉnh thức vị tha để tham dự buổi thuyết pháp này cũng như trong cuộc sống của mình. Và chúng ta luôn luôn phải nhớ đến vì lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình. Nếu chúng ta không nói đến là chúng sinh hữu tình quan trọng hơn cả chính những cái mạng hay là cái điều tốt đẹp cho chúng ta, nhưng ít nhất chúng ta hãy xem tất cả chúng sinh hữu tình cũng quan trọng như bản thân chúng ta. Và cho mục đích như vậy, cho dù những thiện đức nào mà chúng ta tạo ra, cho dù rất là nhỏ, chúng ta hãy nghĩ và chúng ta hỏi hướng là những nhân và những duyên để mà đưa đến sự giác ngộ cho chúng ta, để mà chúng ta làm vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Và với hai trạng thái tâm này để tham dự buổi lễ ngày hôm nay, và cũng là một phần để mà rèn luyện bản thân tâm của chúng ta, để tâm của chúng ta được luôn luôn có hai tâm này là trạng thái tâm chính. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với thầy câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Sangye Cheda Soji Chona Chanjo Bado Dame Jaso Che Dage Jenso Jebe Sona Manje Dola Penje Sangye Doba Sangye Cheda Soji Chona Chanjo Bado Dame Jaso Che Dage Jenso Jebe Sona Manje Dola Penje Sangye Doba Sangye Cheda Soji Chona Mala Chanjo Bado Dame Jaso Che Dage Jenso Jebe Sona Manje Dola Penje Sangye Doba
Oh, yeah. With the mind taking refuge in three jewels and bodhicitta, the altruistic awakened mind, these two minds as our main motivation, intention to join this commemoration ceremony. Now, first I will speak a little bit about the general, the teachings of the Buddha, relevant relation to our this commemoration ceremony. Và với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là tâm tỉnh thức vị tha, chúng ta hãy dùng hai tâm này là trạng thái tâm chính để tham dự buổi lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Trước tiên, Thầy sẽ nói về giáo lý chung của Đức Phật mà có liên quan đến sự kiện lễ tưởng niệm ngày hôm nay. As on this planet, there are many different living beings, sentient beings, that we share this planet. Among many species of living beings on this planet, so far as we know, the human beings are the most mentally, the most capable, in terms of the thinking, experiencing, intellectually and emotionally, and that is very, very clear. And because of that, for thousands of years, those our predecessors, those earlier human beings, from the the human, what they call hunter and gather, that kind of community, to up to now, the 21st century human community. For thousands of years, there are many, helpful and useful, cultures and traditions are, existed. And among them, the spirituality or religion that we call, there are, from thousands of years, that kind of culture or tradition existed to serve sentient beings, to serve human beings, to overcome living beings, sentient beings, difficulties, particularly mental difficulties, to fulfill human beings, hope and wishes. And the Buddha Dharma, the teachings of the Buddha, is one of them. As we know, the Buddha Dharma started around more than 2,500 years ago, and it continues up to present time to serve human beings, through that to serve other living beings and their living environments. Therefore, preserving and to make sure continues the Buddha Dharma, the teachings of the Buddha on this planet for the coming generations, is something very, very important. As ourselves on this right here and now, we have
responsibility. We have, we are able to do that. Yeah. Và với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề tỉnh thức vị tha là hai trạng thái tâm chính để chúng ta tham dự buổi thuyết pháp. Trước tiên, Thầy sẽ nói về giáo lý chung của Đức Phật mà có liên quan đến chúng ta ngày hôm nay. Trên hành tinh này có rất là nhiều giống của chúng sinh hữu tình khác nhau. Và như chúng ta được biết là trên hành tinh này mà phân loại mà có cái khả năng nhất trong chiều hướng mà chúng ta nói để mà có về cái phương diện tri thức và phương diện về cảm xúc thì chúng ta nói đến con người. Và điều này rất là rõ ràng. Và bởi vì như vậy, cho cả hàng ngàn năm nay, từ những cái lúc khởi đầu là chúng ta được mô tả là những cái người mới trong những cái cộng đồng mà chỉ mới đi để mà thu lượm thức ăn, cho đến ngày hôm nay là thế kỷ thứ 21. Và như vậy, qua hàng ngàn năm, chúng ta đã có được những văn hóa, những tập tục, những truyền thống rất là hữu ích khác nhau. Và trong đó chúng ta có nói đến về phần tôn giáo, truyền thống và văn hóa tập tục về tôn giáo đã hiện hữu để phục vụ cho nhân loại, để phục vụ cho chúng sinh, để cho chúng ta vượt qua những nỗi khó khăn. Cụ thể là chúng ta đang nói đến những nỗi khó khăn về phần tâm linh, về phần tâm ý, để làm đáp lại những cái cho chúng ta những tia hy vọng và đáp lại cho chúng ta những ước nguyện của mình. Và như vậy, giáo lý của Đức Phật là một trong những giáo lý này. Và như tất cả chúng ta đều biết, giáo lý của Đức Phật đã được bắt đầu hơn 2.500 năm trước và cho đến thời điểm hiện tại nhằm để phục vụ cho chúng sinh, cho nhân loại. Do đó, trong cái thời điểm của hiện tại là chúng ta cần phải tiếp tục duy trì được truyền thống của Phật Pháp cho những thế hệ mai sau. Đây là điều rất là quan trọng. Và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm để mà góp phần vào việc này, và chúng ta cũng có khả năng để làm những việc này. So why the teachings of the Buddha is very important to preserve and then hand it down to the next generation and coming generations, because we humans, not only we humans, but also all the living beings on this planet, including the planet itself, there are many positive things that we can enjoy, Also, there are many difficulties that we human beings and other living beings to overcome. And among those difficulties, some of those difficulties can be overcome through the material development, material gathering, and or from some other means and methods. But certain difficulties, certain predicaments that we face as a sentient being, as a living being, that simply material gathering, material development cannot be solved, cannot be overcome. As Buddha himself has said in his first teaching, Four Noble Truths, after his full enlightenment, he listed different degrees of dukkha,
translated in English as a suffering. And among those within that list, certain dukkha are something very much associated, related to our mental state, such as anger, jealousy, envy, attachment, and ignorance. So these deep-rooted psychological difficulties, distortions, cannot be overcome by the material development, material gathering. For that, through training the mind, through training our mind, enhancing love, compassion, altruism, and wisdom. Through that, then anger, jealousy, attachment, aversion, ignorance will be eliminated. Then individually and collectively have a genuine sense of happiness, genuine sense of fulfillment. And to do that, Buddha Dharma has an amazing, tremendous, helpful and useful teachings and practical things to do. So for that reason, that preserving the teachings of the Buddha, not just here, right here and now in 21st century, but also for the coming centuries, for the coming generations. That is the main reason why it is important to preserve Buddha Dharma. Tại sao mà giáo lý của Đức Phật lại quan trọng để cho chúng ta duy trì, giữ gìn và để cho chúng ta truyền lại cho thế hệ mai sau? Ở trên hành tinh này có rất là nhiều điều tích cực để mà chúng ta có thể thọ hưởng, và cũng có rất là nhiều điều khó khăn mà để cho chúng ta phải vượt qua. Và đôi khi trong những trường hợp vật chất có thể là cái phương tiện để mà giải quyết điều này, nhưng mà có những khó khăn chúng ta gặp phải mà vật chất không thể nào giải quyết được. Đức Phật đã nói sau khi Ngài đạt được giác ngộ rằng Ngài đã nói đến những mức độ của dukkha, là những mức độ của khổ. Và trong những điều Ngài nói thì có những sự khổ, những dukkha này rất là liên quan đến trạng thái tâm của chúng ta, như là sự giận dữ, sự ganh ghét, ghen tị, sự vô minh, vân vân. Và đây là những cảm xúc tiêu cực, cội rễ mà không thể nào được vượt qua bởi chỉ vật chất. Và vì lý do này, để mà chúng ta rèn luyện tâm của mình, để mà trưởng dưỡng được lòng từ, lòng bi, bồ đề tâm, và kế đó thì chúng ta sẽ có khả năng để loại trừ những cảm xúc tiêu cực này, những cảm xúc như là giận dữ, ganh ghét, ghen tị và vô minh. Kế đó một cảm giác mà những niềm vui thật chân thật và những cái sự thỏa mãn chân thật nó sẽ được trỗi dậy. Và để chúng ta đạt được những điều đó thì giáo pháp của Đức Phật rất là giúp ích cho chúng ta. Và vì lý do đó chúng ta phải giữ gìn giáo lý của Đức Phật, và không phải chỉ bây giờ mà cho những thế hệ mai sau. Và đây là lý do tại sao là điều quan trọng để cho chúng ta duy trì, gìn giữ giáo lý của Đức Phật. So then how to preserve and how to make sure the Buddha Dharma to be continued for many generations to come? Then here, one of the great Indian masters, Vasubandhu, in one of his important
texts called Treasury of Knowledge, Treasury of Knowledge, Abhidhammakosha, Treasury of Knowledge, which has 8 chapters. And at the end of the last chapter, there is one verse which is very relevant to here. And this verse, first I will say in Tibetan, Dönbe tamju namni de longdang tokbe damni do. Dinzin cheba, ma cheba, druba cheba, konayin. And the first two lines, Vasubandhu identified what is or what are the Buddha Dhamma. And here, Dönbe tamchu, Dönba is the Buddha, tamchu is the Dhamma, tamchu, supreme teaching, Dönbe tamchu. Namni de means 2 kinds or 2 types. Within the Buddha Dhamma, there are 2 kinds or 2 types of Buddha Dhamma. Dönbe tamchu, namni de. Then second line, longdang. Long means oral teaching. Longdang. Tokpa, here it means realizations. So there are 2 kinds of Buddha Dhamma, Buddha's teachings. The first one is Buddha's oral teachings, and the second one is realization. Realization. Longdang Tokpe, Dangnito. That is the the teachings of the Buddha, the oral teachings and the realizations. Và kế đến, làm thế nào để mà cho chúng ta duy trì, gìn giữ giáo lý của Đức Phật? Làm thế nào để cho chúng ta có thể đảm bảo là giáo lý của Đức Phật được tiếp tục cho nhiều thế hệ mai sau? Và như vậy, Ngài Vasubandhu là Ngài Thế Thân, một trong những quyển kinh luận quan trọng của Ngài, chúng con tạm dịch đó là kho tàng của tri thức. Và trong quyển kinh luận này có 8 chương, và trong chương cuối cùng thì có một đoạn kệ quan trọng. Và Thầy vừa mới đọc cho chúng ta dòng kệ này. Thì trong 2 dòng đầu tiên, Ngài Thế Thân đã nhận định Phật Pháp là gì. Thì chữ đầu là Tuyên Pa đang nói đến là Đức Phật. Tam Chư có nghĩa là nói đến Pháp tối thượng, tối cao. Và Lam Nhi Pê là có 2 loại. Và như vậy trong Phật Pháp, Đức Phật nói trong Đạo Pháp có 2 loại. Và dòng thứ nhì nói rằng Lung ở đây nói đến giáo lý khẩu truyền. Và Tokpa ở đây nói đến là sự thực chứng. Và như vậy trong giáo lý của Đức Phật có 2 phân loại. Một là giáo lý khẩu truyền và thứ hai là những sự thực chứng. So these two teachings of the Buddha, oral teachings and realizations, are the only what we talk about preserving and continuing the teachings of the Dhamma, the teachings of the Buddha. Then the third line, Tenzin Cheba, Ma Cheba. So then how to preserve and how to continue the oral teachings of the Buddha? Then the third line gives the answer. Tenzin, that means the oral teachings are memorized, are read, are printed. Tenzin Cheba. Ma Cheba. Also, oral teachings are taught, by the teachers, by the experienced practitioners. Tenzin Cheba, Ma Cheba. So those are the, how the oral teachings are preserved and continue through reading the oral teachings, listening the oral teachings, teaching the oral teachings,
printing the oral books or teachings of the books, and through that, how the oral teaching is preserved, practiced, and continued. Then Dubacheba, that fourth line, Dubacheba means to actualize, to experience, to make it happen within one's own mental continuum. And that is referring to the realizations such as love, compassion, tolerance, forgiveness, altruistic awakened mind, realization of emptiness, deep sense of faith, devotion. These realization part of the teachings of the Buddha is to be experienced within ourselves, to be actualized within ourselves, to live our life with these realizations. And doing that is preserving and continuing the realization side of the teachings of the Buddha. Dubacheva, Konayin. Kona, that means only that way. Only the oral teachings are preserved and continued through memorizing, listening, reading, teaching, and only, actualizing, realizing, cultivating within ourselves those realizations. Only that way is the preserving and continuing the teachings of the Buddha. That's the last line. Dubacheva, Konayin. That's the only way to preserve and to continue. Và hai giáo lý của Đức Phật này về giáo lý khẩu truyền và giáo lý của sự thực chứng là những gì chúng ta đã được nghe qua để mà chúng ta phải duy trì, phải gìn giữ giáo lý của Đức Phật. Và dòng thứ ba nói cho chúng ta làm thế nào để chúng ta duy trì và tiếp tục giáo lý những Đức Phật. Và câu trả lời là nằm ở đây, nói rằng là giáo lý khẩu truyền là khi chúng ta học thuộc lòng kinh điển, chúng ta đọc kinh điển, nghiên cứu kinh điển, in sách, in kinh điển, và đồng thời những kinh điển này được dạy qua bởi những vị thầy của chúng ta, những vị hành giả tu tập. Và qua cái sự chúng ta nghe, đọc, in sách, nhớ, học thuộc lòng, vân vân, và đó là cái sự tu tập. Và dòng thứ tư nói rằng là để cho chúng ta được thực chứng, để chúng ta trải nghiệm, để chúng ta có thể đem những điều đó vào trong dòng tâm thức của mình, thì nói đến sự thực chứng. Thì thực chứng ở đây để thực chứng được lòng từ, lòng bi, lòng vị tha, sự thực chứng về tánh không hay cảm giác mà mồ đạo sâu xa. Những điều này là những điều chúng ta cần phải được trải nghiệm, chúng ta cần phải được thực chứng ở trong dòng tâm thức của mình, và để cho chúng ta sống với những cái sự thực chứng này, và đó gọi là giáo lý của sự thực chứng. Và ba chữ cuối Konayin là chỉ có như vậy, chỉ trong cái phương cách như vậy, đang nói đến là chỉ trong phương cách của giáo lý khẩu truyền, qua sự nghe Pháp, sự đọc Pháp, sự học thuộc lòng về Pháp, thì chúng ta mới duy trì, gìn giữ được giáo lý của Phật Pháp. Và khi mà chúng ta nhận được thực chứng ở trong chính bản thân của mình, và như vậy mới nói đến là sự duy trì, sự tiếp tục giáo lý của Đức Phật. Then these two teachings, oral teachings and the realizations, to preserve and to continue in those two ways, in the oral teaching as a reading, writing, memorizing, teaching, listening, and realization, actualizing, experiencing. To do that, then we need, the
people who know those teachings, oral teachings, people who have experience in realizations, teachings of the realization. And there it is important part of what normally we call teachers, mentors, in the Vajrayana terms, gurus, but in general, teachers, mentors. Because these people, they have spent many hours, many weeks, months, years to learn the Buddha Dharma. Initially, from those other great realized teachers, and from the teachings of the text, then from their colleagues, their friends, spiritual friends, and they become current teachers. And that is something here, in the almost all the spiritual traditions, the teachers and the mentors, whatever term that we use, the spiritual masters are something very important part of the, the preservation of the Buddha Dharma and the continuation of the Buddha Dharma for the next generations. And to produce or to bring, to develop or to produce that levels of that kind of people, then the community is important. Community is important. The local community and the wider community and also global community, come together and work together. That's why the Buddha, the historical Buddha, eventually created Sangha members. Sangha members refers to 4 fully ordained monks or nuns. And that when there are 4 fully ordained monks and nuns, then it becomes Sangha. Why it is important? Then there's a community. Through the community, then Buddha Dharma can preserve, can continue for generation after generation. Kế đến 2 giáo lý này, giáo lý khẩu truyền và giáo lý của sự thực chứng, được gìn giữ và được tiếp tục duy trì trong 2 phương cách. Đó là chúng ta qua sự đọc, học thuộc lòng, viết, in sách, vân vân. Và kế đó về sự giáo lý về sự thực chứng là qua cái sự trải nghiệm, qua cái sự nhận thức thật sự thực chứng được. Và để làm như vậy, chúng ta cần những người mà biết về giáo lý của Đức Phật, những đấng mà đã trải nghiệm được sự thực chứng. Và đây là cái phần quan trọng mà chúng ta thường gọi là một vị thầy, hay trong từ ngữ của Mật Thừa chúng ta thường nghe đó là danh từ Guru hay Bổn Sư. Bởi vì những vị này đã dùng rất là nhiều những thời giờ, những tuần, tháng và năm để mà tu học trau dồi giáo lý của Đức Phật. Mới đầu là từ những đấng đạo sư lỗi lạc khác, và từ kinh điển, hay từ những người bạn hay những người cùng tu, những bạn đồng tu. Và kế đó thì từ từ họ trở thành những vị thầy. Và ở đây hầu hết những truyền thống về tâm linh, cho dù là chúng ta gọi là danh từ nào, là một vị thầy về tâm linh, một vị sư, một vị bổn sư, vân vân, là quan trọng.
trong Phật Pháp để mà chúng ta duy trì những Phật Pháp và cho thế hệ của mai sau, và để đào tạo ra được những vị thầy như vậy, cái đó chúng ta cần phải có một cộng đồng. Cộng đồng là điều quan trọng. Chúng ta có thể có những gọi là cộng đồng ở trong tính cách địa phương, hay là có những cộng đồng lớn hơn, và cái đó chúng ta nói một cái cộng đồng mà trên toàn thế giới, và chung tay để góp sức với nhau. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật đã tạo ra Sangha, hay chúng con tạm dịch là tăng đoàn. Tăng đoàn là những vị đã thọ đầy đủ giới, hay chúng con tạm dịch là những tỳ kheo và tỳ kheo ni, thì được gọi là Sangha. Và lý do tại sao mà quan trọng để cho chúng ta có được những tăng đoàn là bởi vì qua tăng đoàn thì chúng ta mới có thể duy trì, gìn giữ được giáo lý của Đức Phật. And we are very, very fortunate, very, very lucky. There are many qualified teachers or mentors, to teach us, to guide us, those amazing oral teachings in many different languages, not only oral, but also written in many different languages. In the Theravadan tradition, in Pali language, and also in the Mahayana tradition, in many different languages: Sanskrit, Tibetan, Chinese, Vietnamese, Japanese, and so forth. For example, in the Tibetan tradition, there are 108 volumes which attributed to the historical Buddhist teaching, which are translated from Sanskrit into Tibetan. Most, maybe few volumes from Pali into Tibetan. And there are 230 something volumes as a commentaries written by many, many great Indian masters, mainly from Nalanda monastic universities and other ancient Buddhist universities. And all those 230 something volumes which are translated from Sanskrit into Tibetan. On top of them, these two collections, then huge numbers of volumes written by many great Tibetan masters, which are available in front of us. And fortunately, some of those great texts are translated into many other languages, which are very, very helpful and useful at this time. As I mentioned earlier, many of these texts, the main subject matter is how to work with our thoughts, emotions, how to make our thoughts and emotions enriched with love, compassion, altruism, and wisdom, which is very relevant right here and now, and also for the coming generations. So therefore, two things. We have many qualified great teachers, and we have tremendous collection of written teachings. And these written teachings are taught by these great qualified teachers to the people who are interested in Buddha Dharma. Culturally, like Vietnamese, Tibetans, Chinese, many of Chinese, many of the Mongolians, they are from their forefather to follow Mahayana teaching. And these written teachings are not just dry written, which don't have any, nobody understand that, not like that. All these written teachings are very much alive
within these, those are fully qualified, many great teachers in different, nationalities. So that is something for us right here and now, very, very fortunate. We should acknowledge, we should be aware of that kind of things are available in front of us right here and now, and not without that much hardship to receive teachings. In ancient time, for example, in Tibet, and I'm sure in Vietnamese and other places, in Tibet, the people who really seek Buddha Dharma to learn, to listen, to receive teachings, they go tremendously hardship to receive, to many, many days, many months journey, foot journey, to reach to those qualified teachers. And some of those texts which I just mentioned, collection of the Buddha Dharma, Buddha's teachings, and a collection of those Indian masters' teachings, altogether about 400, about 370 something, volumes. All these are translated from Sanskrit into Tibetan with the tremendous hardship, traveling to, going to India, learning the language, coming back. Also, some of the great Indian masters with the tremendous hardship coming to Tibet to teach the Buddha, to teach Buddha Dharma in order to preserve Buddha Dharma. And so we are very, very lucky. And particularly these days, using these modern technologies, quite almost, where we, in our living room, we can receive the teachings from those great qualified teachers. So therefore, we are very, very lucky. So be aware of that, but same time, with that awareness, think for the preservation and to handing down or handing over to the coming generations. They need these teachings, because as from our own experiences, world is becoming very, very, what you call the demanding physically and materially, and the coming generation needs these kind of teachings to work with their minds, their emotions, their thoughts. So feel we are very lucky, very fortunate, have the teachings, have the teachers, and have the means to receive teachings. And that fortunate time should not be wasted for one's own sake, also for the sake of coming generations. Chúng ta rất là may mắn là chúng ta có nhiều những vị thầy mà đầy đủ những phẩm hạnh để mà hướng dẫn cho chúng ta những giáo lý khẩu truyền thật là tuyệt diệu này trong nhiều những ngôn ngữ khác nhau, không những chỉ là khẩu truyền mà có những sách vở, những điều ghi lại, và về những nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Phạn, Sanskrit, tiếng Tây Tạng, tiếng Trung Hoa, tiếng Nhật Bản, tiếng Việt Nam, vân vân. Và ví dụ như ở trong Tây Tạng có nói rằng có 108 tạng kinh. Ở đây chúng ta nói đến kinh là giáo lý của Đức Phật, đã được dịch qua từ tiếng Sanskrit, tiếng Phạn qua tiếng Tây Tạng. Và đồng thời chúng ta cũng nghe nói là từ tiếng Bali cũng đến qua ngôn ngữ Tây Tạng hay những ngôn ngữ khác. Và đồng thời có hơn 200 những luận giải đã viết bởi nhiều chư vị đại sư Ấn Độ vĩ đại, từ dòng truyền thừa của Nalanda hay những dòng truyền thừa những cái tu viện khác, và đã được chuyển dịch qua rất là nhiều những ngôn ngữ, cụ thể là cũng từ tiếng Phạn qua tiếng Tây Tạng. Và trên đó nữa là có
những tạng kinh điển đã được viết bởi những vị đại sư của người Tây Tạng mà chúng ta có được ở trước mặt của chúng ta. Chúng ta đã được bởi vì những điều này đã được chuyển dịch qua bằng nhiều những ngôn ngữ khác nhau, và điều này rất là hữu ích và giúp ích cho chúng ta để có được điều này. Và cũng như thầy vừa mới chia sẻ với quý vị, trong tất cả những quyển sách này, nhiều quyển kinh luận này chỉ cho chúng ta làm sao để mà chúng ta giúp được những cái cảm xúc tiêu cực, và để cho chúng ta khai triển được lòng từ bi, lòng vị tha. Thì điều này tốt không những cho thế hệ hiện tại của chúng ta mà cho nhiều thế hệ trong tương lai. Chúng ta có nhiều vị thầy vĩ đại và chúng ta có nhiều giáo lý hay đã được dạy bằng những vị thầy này. Và theo tập tục văn hóa như là của Việt Nam, của Trung Hoa, của Mông Cổ, vân vân, chúng ta nói theo giáo lý của Đại Thừa. Và những vị thầy này, những giáo lý này không phải là những giáo lý khô khan, không phải là những cái giáo lý mà không có người nào hiểu đến, mà tất cả những giáo lý này thật sự đang rất là sống động. Và tất cả những giáo lý này đã được dạy bởi những vị thầy đầy phẩm hạnh từ những quốc gia khác nhau. Và chúng ta thật là may mắn, và chúng ta nên acknowledge, là chúng ta nên thật sự cảm nhận điều này. Và chúng ta có tất cả những điều này, thầy nói là trước mặt của chúng ta, và chúng ta không cần phải đi qua nhiều khó khăn để mà chúng ta thọ giáo. Trong những thời cổ đại ở Tây Tạng, thầy mô tả rằng là để mà nhận được những giáo lý thì các vị đã phải trải qua rất là nhiều khó khăn, phải đi nhiều ngày đường, nhiều tháng trời để đến mà xin học ở những vị thầy đầy đủ phẩm hạnh. Và những quyển kinh luận này mà thầy nhắc đến, hơn 370 quyển kinh luận, tất cả đều đã được chuyển dịch qua ngôn ngữ của Tây Tạng. Và dĩ nhiên đó là có những khó khăn khi những đại sư của Tây Tạng để chu du đến nước Ấn Độ để mà học, để mà chuyển dịch. Và cũng như vậy, những vị đại sư của Ấn Độ đã đi đến Tây Tạng để mà truyền bá giáo lý của Phật Pháp, để duy trì giáo lý của Phật Pháp. Và chúng ta thật là may mắn, ngày nay chúng ta có những cái kỹ thuật hiện đại mà ngay cả ở trong phòng khách của chúng ta có thể ngồi ở trong phòng khách để mà thọ nhận những giáo lý này. Và quý vị nên biết tỉnh thức về cái điều này, và quý vị hãy nghĩ những điều này và nghĩ rằng là mình thật là may mắn, và chúng ta duy trì giáo lý của Phật Pháp không những chỉ cho thế hệ của chúng ta mà cho những thế hệ của mai sau, bởi vì thế hệ của mai sau cũng cần những giáo lý của Phật Pháp. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết, khi mà ở trong cuộc đời thì khi chúng ta đi làm việc thì có rất là nhiều những cái sự đòi hỏi vân vân. Và nói chung là ngay cả những người trong những thế hệ mai sau cũng cần phải dùng những điều này để mà trau dồi cho tâm thức của họ, những ý tưởng của họ. Và như vậy chúng ta hãy cảm thấy may mắn là chúng ta thọ nhận được những giáo lý này, chúng ta có những vị thầy này, và chúng ta nên không bỏ qua cơ hội để làm phí uổng cho chính bản thân của mình và cho thế hệ mai sau. So then we may think, what do you mean there are many great qualified teachers to teach us? Of course, we know in terms of the scriptures, in terms of the text, they are printed and they're available in libraries and print publications. We know that. But then qualified teacher, what do you mean qualified teacher? And there's a very nice verse from Jesongkapa's one of the prayers. And in Tibetan, first I will quote that verse. Longdo yuanden tume yutamshin, ongbo shishin, rabdu ningzeche, shendun gyome dube, ningdokjen, shenye tambe, jesu zimbasho. So here
Tsongkhapa has made a prayer in this verse. Long Do Yuan Den, Long Do, which we already seen earlier. Long is the oral teachings, Do is the realizations. Long Do Yuan Den means the qualities. Long Do Yuan Den. Tume, Tuma means by many, not just one particular oral teachings to be memorized, to be taught, not in that way, by many, oral teaching. And in terms of the realization, not one realization like love, compassion, or that kind of one particular, but by many realizations. Long Do Yuan Den Tume, Gu Damxing, that means Gu means the mental continuum, Dam means the possessed or enriched. So those great teachers, mental continuum is enriched by the many, many oral teachings and memorizations, reading and listening and the teachings to others, as well as many deep realizations. And that is the first line, Long Do Yuan Den Tume Gu Damxing. And second line, Ongbo Shixing. Ongbo, literally it refers to sense faculties. Eye, sight, sound, smell, taste, tactile, those sense faculties. Those great teachers, their sense faculties are completely peaceful. What does that mean, completely peaceful? Their sense faculties are not distracted by those meaningless sense objects, shapes, colors, smells, tastes, and tactiles, not to be distracted by those meaningless sense objects. Ongbo Shixing. Shixing means peaceful. Rabdul, their mental continuum is fully, completely, what you call the free from those what you call the attachment, aversion, self-grasping, self-centered mind. Ongbo Shixing. Rabdul, Ningziche, Ningzawa, that means had a great compassion towards all living beings, and particularly, their followers, their students. Ongbo Shixing, Rabdu Ningziche. So the first two lines. Cái đó chúng ta có thể nghĩ rằng thầy nói rằng là những vị thầy đầy đủ phạm hạnh có nghĩa là gì, và ở trong kinh điển hay là chúng ta có thể thấy được ở trong những thư viện vân vân, thì có một cái đoạn kệ rất là hay từ ngài Chê Tông Khả, và ngài Thông Khả có nói một đoạn kệ như vậy. Dòng đầu nói đến lung tốt. Lung tốt chúng ta vừa nghe hồi nãy, lung là sự giáo lý khẩu truyền và tốt ba là sự thực chứng, duyên tên là những cái phẩm hạnh của những vị thầy về sự thực chứng, về giáo lý khẩu truyền. Thì ma thì có rất là nhiều, gương là ở trong dòng ở tâm thức. Thì nói về sự thực chứng thì chúng ta không nói đến chỉ một sự thực chứng mà có nhiều sự thực chứng. Và như vậy những cái phẩm hạnh của giáo lý của những vị thầy này thì ở trong dòng tâm thức thì có nhiều của cái sự giáo lý khẩu truyền. Và dòng thứ nhì nói đến chữ phun vô. Phun vô ở đây là chúng ta nói đến ngũ quan, những giác quan, những gì chúng ta có thể thấy, nghe, hửi được, vân vân. Và những cái giác quan của những vị thầy lỗi lạc này thì đã hoàn toàn được an lạc. Suy sinh là an lạc. An lạc có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là những giác quan, ngũ quan của các vị thầy này không có bị phân tán bởi qua những cái màu sắc, những cái mùi vị vân vân. Và như vậy dòng tâm thức của chư vị này đã hoàn toàn thoát khỏi từ những cái sự dính mắc, những cái sự chấp ngã vân vân.
And third line, Shendun Gyume Dube Ningdokjen. Shendun means well-being, welfare of others. Shen means others, Dun means welfare. Welfare of others, Shendun. Gyome, Gyoameba. Gyoameba means no sense of tightness, no sense of the tightness or giving up because of the hardship to work for the well-being of others. Shendun Gyume, Duba means to work for the welfare of others. There's no sense of tightness. There's no sense of disappointment. There's no sense of regret. Ningdok means courage. Jen means have the courage, have the determination. Shenyen Tamba. Shenyen means teacher, mentor, spiritual friends. Shenyen Tamba, great spiritual master, great spiritual teacher. Shenyen Tamba. Jesu Zimbar Sho, may I be helped by this kind of great teachers. And this verse really captures the essence of the great teachers. A good Buddhist teacher should have minimum these qualities, which mentioned from these 4 lines. Very nicely mentioned, picked up some of the most important qualities that teachers to have. And we know there are many great teachers have all these qualities. Therefore, we should feel lucky. We should feel lucky. Mm-hmm. Và dòng thứ 3 nói đến chữ Shentun là vì lợi ích của những người khác. Towamepa là không có cảm giác mà mệt mỏi hay là bỏ qua bởi vì có những khó khăn. Thì những vị này không phải mỏi mệt mà không dễ dàng bỏ qua, sẽ vì lợi ích của những người khác và sẽ giúp đỡ những người khác, không có cái cảm giác thất vọng hay không có cảm giác ân hận hay hối tiếc, vân vân. Và kế đến nói rằng là có cái sự can đảm, vị thầy có cái sự can đảm. And Shenyan là nói đến vị thầy về tâm linh, thì xin cho con được có hay được giữ, được gần với những vị thầy lỗi lạc như vậy. Và như vậy đoạn kệ này đã nắm bắt được cái tinh hoa của những cái phẩm hạnh của những vị thầy lỗi lạc. Và những vị thầy lỗi lạc theo giáo lý của Đức Phật, giáo lý của Phật Pháp nên có những phẩm hạnh này. Và chúng ta đã được biết nhiều những vị thầy lỗi lạc như thế này, và chúng ta nên cảm thấy là mình may mắn. So that is really something important for us to understand, to realize. A Buddhist spiritual teacher or master should have these qualities, and we should, think about these qualities. People who have these qualities, then we should consider as our spiritual teacher. But ourselves as a follower, as a student, should have these important 3 qualities, which is clearly mentioned by Je Tsongkhapa again. Those 3 qualities are Sunne Londe Tenyerba in Tibetan. Sunne, Supu. Sunne means,
impartial attitude, impartial mentality. That is very, very important as a follower of the Buddha Dharma. As soon as if we have a partial, that kind of taking divisions, this is mine, this is his, this is there, as soon as that kind of partial attitude is there, then very, very difficult for us to be a qualified student, And this is the first most important qualities that we should have. Never. Our mental attitude must remain in an impartial, because if we have a partial attitude, then saying my teacher is good, my teaching is good, my religion is good, there is not good, the teacher is not good, their religion is not good. That is not helpful, not healthy. We should have a very, very open-minded attitude towards all the Buddha Dharma and all those great teachers. Then, second quality, Lota Demba, have the intelligence to distinguish, to differentiate from good or bad, right or wrong, proper or improper. Have that kind of intelligence that we should have. Sometimes although basically we have that intelligence to differentiate from right and wrong, proper from improper, good to bad, but that kind of intelligence quite often blind with our emotion, and which is very, very not helpful. Then, third quality, we should have this yearning to receive Buddha Dharma, yearning to receive teaching, yearning to practice Dharma, yearning to engage in activities in Dharma. So these three qualities, as a student, we must have. If we have that kind of these three qualities, very impartial attitude, open mind, have an intelligence. Our intelligence shouldn't be blind with the emotional culture things. London, have a deep sense of yearning, enthusiasm to receive teachings, to practice Dharma. So these are the three qualities as a student we should have. So that as a background, so far what I've said with how to preserve what is Buddha Dharma and so on and so forth. Now I'm going to talk that be bear in our mind. Now I'm talk briefly about the late Khyentse Rinpoche Lobsang Jamyang. Và đó thật sự là những điều quan trọng để mà chúng ta nhận ra là những vị thầy mà về Phật giáo nên có những phẩm hạnh như vậy, và những chư vị mà có những phẩm hạnh như vậy chúng ta nên xem đó là vị thầy của mình. Và từ phía của chúng ta là những học trò, là những đệ tử, là những Phật tử, chúng ta nên có ba tiêu chuẩn hay ba phẩm hạnh mà đã được nhắc đến bởi Ngài Tông Khả. Và cái phẩm hạnh thứ nhất là cái chữ là sune, đó là cái thái độ không thiên vị, thái độ vô tư hay là công bằng. Chỉ khi nào mà chúng ta còn có cái sự phân biệt là tôi và họ, và khi nào mà chúng ta còn có những cái khái niệm như vậy thì thật khó để mà chúng ta được gọi là chúng ta có cái tính chất như vậy. Đây là cái phẩm hạnh, cái tính chất quan trọng nhất và trước tiên mà chúng ta cần phải có, và là một cái thái độ
phải là cái thái độ vô tư, không thiên vị. Bởi vì nếu chúng ta nói rằng thầy của tôi giỏi, tôn giáo của tôi hay, vân vân, và thầy của họ thì không được giỏi, tôn giáo của họ thì không được tốt, những thái độ này không lành mạnh. Và chúng ta không nên có những cái sự thiên vị khi mà chúng ta nói về Phật pháp, Phật giáo. Và điều thứ nhì, những cái tính chất, cái phẩm hạnh của một học trò là chúng ta có cái sự thông minh hay cái sự tri kiến để mà chúng ta phân biệt được sự tốt và xấu, đúng và sai, có thích hợp hay không thích hợp. Chúng ta nên có những điều như vậy. Bởi vì có đôi lúc chúng ta cái sự thông minh, cái tri thức của chúng ta, nhưng mà nó lại được xếp đặt cùng với những cảm xúc. Và nếu mà nó dính mắc đến những cảm xúc thì những cái điều này nó sẽ không giúp ích cho chúng ta. Và cái điều thứ ba mà chúng ta, những học trò cần có, đó là cái sự khát khao để mà thọ nhận giáo lý của Đức Phật, để mà khát khao để mà tu tập giáo lý của Đức Phật. Và đây là 3 tính chất mà chúng ta cần có là một người học trò hay là một Phật tử. Là cái sự không thiên vị, là chúng ta có một cái tâm rộng mở và có một cái tri thức, trí thông minh để mà chúng ta phân biệt được, mà chúng ta không có bị làm mù đi bởi những cảm xúc của mình. Và chúng ta cũng cần có phải cái cảm giác mà mong muốn khát khao để tu tập Phật pháp, nghe pháp thật là sâu xa. Và đây là những cái bối cảnh để mà nói làm sao để chúng ta duy trì Phật pháp không những cho thế hệ mình mà cho thế hệ mai sau. Và bây giờ thầy nói một cách ngắn gọn về ngài cố cựu viện trưởng Khenso Rinpoche Lobsang Chamyang. So, Khenso Rinpoche, late Khenso Rinpoche Lobsang Chamyang, as many of you know very well, his, those great qualities as a teacher, and his great qualities to teach Buddha Dharma to his followers, and to tirelessly to work to preserve and to continue the teachings of the Buddha for the next generation. And he had these qualities not just accidentally, for many, many decades. When his young age, he was born in eastern Tibet, area called Lidang, and very young age, start to study the Buddha Dharma through memorization and recitation, and then eventually coming to central Tibet in Lhasa, entering into Saramay monastery, and then again seeking teachings from those great qualified teachers, entering into debating yard, to debate, to study the Buddha Dharma through debating to those his colleagues. And then, until I think 1985 or 86, I can't remember exactly. Until that time, although there were several periods of time disrupted his study because of Tibetans become refugees and in India, lost their country, and there were gaps to continue to study. But all these years, decades that he had studied under many, many great qualified teachers, including current, the Ganden Rinpoche and many others, and His Holiness the Dalai Lama. So there's no doubt, his mental continuum is enriched by the oral and the realization, teachings of the oral and the realization, as Jesongkar, that's a verse that I quote. Then his work
towards Buddha Dharma. While I met him in 1977, August or September, August or September, around that time, 1970. Soon after, Sera Monastery moved from East India to South India, where current monastery is established. So I was one of the earliest, the first monks to join Sera Monastery. So Sera Monastery moved here in South India, September or November in 1969, and I joined August or September 1970. So I know him since then, until 1991 or 90. I slowly moved to Europe, and Khenso Rinpoche moved initially to Brazil with the request of Sera monasteries, then eventually moved to North America. Khenso Rinpoche, lớp Sang Cham Yang, như nhiều quý vị đã biết, thật là nhiều, Ngài đã có đầy đủ nhiều những phạm hạnh rất là vi diệu, là một vị thầy, và Ngài đã dạy nhiều giáo lý của Phật Pháp với những cái phạm hạnh như vậy, và Ngài đã không mệt mỏi mà đã làm nhiều công việc Phật sự để gìn giữ, duy trì Phật Pháp cho thế hệ mai sau. Ngài có những phạm hạnh như vậy không phải là một điều ngẫu nhiên. Khi Ngài còn nhỏ ở miền đông của Tây Tạng, từ vùng Lý Thắng, Ngài đã bắt đầu tu học Phật Pháp mới đầu bằng những cái sự trì tụng và những cái nhớ thuộc lòng kinh điển, và kế đó Ngài đã đến Lhasa và đến tu viện Sera Mê để tìm tu học dưới chân của nhiều vị thầy vĩ đại, và Ngài đã tu tập tranh biện với những vị đồng tu của Ngài, cho đến dĩ nhiên là có những khoảng thời gian mà nó đã những cái sự tu học của Ngài bị ngưng, bởi vì như quý vị biết là đất nước Tây Tạng đã bị mất nước và quý thầy phải di chuyển qua đến với quý Ấn Độ, vân vân. Và thầy Ngài Khenso Rinpoche đã thọ nhận nhiều giáo lý từ nhiều vị thầy vĩ đại, trong đó có bao gồm Đức Đạt Lai Lạt Ma. Như chúng ta đã biết, như vậy dòng tâm thức của Ngài đã được phong phú bởi nhiều giáo lý thực chứng khác nhau, cũng như là cái đoạn kệ mà thầy vừa mới trích dẫn cho quý vị. Và kế đến những công việc Phật sự mà Ngài đã làm vì Phật Pháp, thầy đã gặp Ngài Khenso Rinpoche vào khoảng tháng 8, tháng 9 năm 1970, sau khi mà tu viện Sera Mê đã dời từ bên miền Đông đến miền Nam của Ấn Độ, mà nơi là chúng ta đang thấy là có tu viện Sera Mê ngày nay. Thầy đã là một trong những tăng sĩ mà đã đi vào tu viện sớm nhất ở tu viện Sera Mê ở đó. Tu viện Sera Mê dời đến miền Nam Ấn Độ khoảng tháng 9, tháng 10 năm 1969, và thầy đã gia nhập tu viện khoảng tháng 8, tháng 9 năm 1970. Và thầy đã biết được Ngài Khenso Rinpoche cho đến khoảng năm 1991. Kế đó thầy đi qua bên Europe, qua bên châu Âu, và Ngài Khenso Rinpoche đã đi đến Brazil qua sự thỉnh cầu của tu viện, và kế đó Ngài đã di chuyển đến miền Bắc của miền Bắc Mỹ. So while Khenso Rinpoche was here as a student to study the Buddha Dharma and to finishing his
study as a Geshe Haramba degree, he had many students. He taught, I remember very clearly, he taught tirelessly to those, his students. And through that, he had preserved Buddha Dharma in Sera Monastery, in Saramay, and make sure the next generations have received, those precious teachings. Then when he moved to North America, initially to South Brazil, then to North America, more than 3 decades, he tirelessly worked to teach Buddha Dharma to many students, many students in many nationalities, without any discriminations. As you people know very well this better than me. And during that period, also he had, what's called continuously support this monastery, because he sees, you will see later in a video clips, he sees, he understands, preserving this kind of monastery, like Saramay Monastery, where there is a tremendous, what's called traditions to learn, to study Buddha Dharma, the Buddha Dharma, by these monks. And he sees that it's very crucial to preservation and the continuation of the Buddha Dharma. And he had supported to Saramay monasteries in many different ways. And particularly, he took full responsibility from, from 2007-8 to make sure there's enough fund for the Saramay monks' food funds. And many of you have supported that. That his goal or his work. And so therefore, there is no doubt that Khyentse Rinpoche Lobsang Chamyang is fully qualified great teacher, and there's no doubt he had worked very hard to preserve Buddha Dharma through teachings, giving guidance, starting organizations, and so forth. And that is his legacy. Hundreds of students had the opportunity to receive teachings from him, very authentic, pure teachings from him. And that is his legacy. And here at the Saramay Monastery, we had food funds through his his activities. Though food fund is started much earlier than the Khyentse Rinpoche's involvement, but when in around 2007 and 8, that food fund was in a very bad shape due to the local financial mismanagement. But he took that initiative. So in many different ways, from which way that we look, he was a great man, great teacher, and great leader. And that is Khyentse Rinpoche's legacy. And we all should, as a follower or as a student of Khyentse Rinpoche, try to follow his footsteps, and as much as we can, try to support and preserve Buddha Dharma that he wants to do, to pass down, hand over to the next generations. So that is a brief my sort of explanation, my understanding, my experience, connection with Khyentse Rinpoche, and then myself as a current abbot of the Saramay Monastery. I feel I have the responsibility
to say these things from my heart to people, particularly lay people like his students in USA, in Canada, or in other part of the world, through his teaching, that you have made connection with the Serame monasteries. And I feel I had the responsibility to, as much as I can, to really to share the Buddha Dharma. I'm not that as qualified as Khenzo Rinpoche and those great teachers, but currently, because I'm holding this, His Holiness Dalai Lama in 2018, I was appointed as a Serame monastery's abbot. Then I feel I have the full responsibility. So I will work as hard as I can, as much as I can, to continue the work that Khenzo Rinpoche has started more than 30 years ago, and to continue that, mainly to lead classes, to arrange classes, and to keep that connection with the Serame monastery, not just individual, but as a disorganization. Serame monastery is a Dharma organization, as a monastic organization, monastic community, which has more than 2,000 monks, young monks, who are eagerly studying Buddha Dharma. In the future, in next decade, after decades, from here, many good monks, teachers will develop, cultivate. And for that, your connection to the Serame monastery is something part of the preserving and the continuing Buddha Dharma. From our side, leading classes, arranging classes, Buddha teachings, and other Dharma activities, is our part of the preserving Buddha Dharma and the teaching, continuing the Buddha Dharma, not just in the monastery, outside the monastery. Khi Ngài Khenzo Rinpoche ở đây mà là một tăng sĩ, mà vẫn là một cái người đang tu học, và cho đến khi Ngài nhận được bằng Geshe La Rampa, Ngài đã có nhiều những học trò của Ngài, và Ngài đã dạy không ngừng nghỉ đến nhiều những học trò của Ngài, và qua đó Ngài đã duy trì gìn giữ Phật Pháp và đảm bảo rằng là những học trò của Ngài thọ nhận được những giáo lý quý giá này. Và kế đó Ngài đã đi đến Brazil và đi đến miền Bắc Mỹ, và Ngài cũng không mệt mỏi, không ngừng nghỉ, bền bỉ đã giảng nhiều giáo lý quý giá đến nhiều những Phật tử khắp nơi, với từ những quốc gia khác nhau mà không có sự phân biệt. Và điều này có lẽ là quý vị hiểu rõ nhiều hơn Thầy. Và trong thời gian này, Ngài đã tiếp tục, và như quý vị sẽ xem trong những đoạn video clip sau đây, và Ngài đã thấu hiểu điều quan trọng để mà gìn giữ, duy trì cái truyền thống Phật giáo, truyền thống ở tại tu viện Serame. Ngài đã nói rằng điều rất là cần thiết để mà tiếp tục phát triển, tiếp tục duy trì Phật Pháp. Và Ngài đã hỗ trợ tu viện Serame trong nhiều những phương cách khác nhau. Cụ thể Ngài đã lãnh trách nhiệm vào khoảng năm 2007-2008 để tạo gây ra quỹ lương thực cho tu viện Serame. Và nhiều quý vị ở đây đã hỗ trợ những cái mục tiêu của Ngài và những công việc Phật sự của Ngài. Do đó không còn nghi ngờ gì là Ngài là một vị thầy đầy đủ phạm hạnh, và Ngài đã nỗ lực không ngừng để mà duy trì Phật Pháp, đã ban giáo Pháp, và đồng thời cũng
tạo những tổ chức, và đó là những di sản của Ngài, và cả hàng trăm những học trò của Ngài đã thọ nhận được những giáo lý mà thật là xác thực, thật là chân chính. Và ở đây ở tu viện, chúng tôi tu viện cũng có quỹ lương thực, nhưng mà quỹ lương thực này được bắt đầu từ trước, nhưng mà khoảng 2008 thì đã trong cái tình trạng không tồi tệ, bởi vì do cái sự thiếu quản lý ở địa phương, và Ngài đã lãnh trách nhiệm này, và như vậy Ngài là một vị thầy thật lỗi lạc, và cũng là một vị chỉ đạo thật là cao cả, và đó là những di sản của Ngài. Và chúng ta hãy cố gắng noi theo bước chân của Ngài, cố gắng để duy trì gìn giữ Phật Pháp mà Ngài đã trao lại cho thế hệ kế tiếp. Và đây là những giải thích ngắn gọn, những kinh nghiệm riêng của Thầy về Ngài Khenso Rinpoche, và là cương vị đương kim viện trưởng. Thầy cảm thấy có trách nhiệm phải nói những điều này đến những cư sĩ ở Hoa Kỳ, ở Gia Nã Đại, cũng như nhiều những quốc gia khác trên thế giới. Và qua những giáo lý, những giảng dạy của Ngài, các vị đã có những cái giao tiếp với tu viện Serame, và thầy cảm thấy thầy có trách nhiệm. Thầy không phải là một vị thầy mà hay như là Ngài Khenso Rinpoche, nhưng 2018 Đức Đạt Lai Ma đã đề cử thầy là cương vị viện trưởng của tu viện Serame, và như vậy thầy cảm thấy cái sự trách nhiệm, và thầy sẽ nỗ lực không ngừng và càng nhiều càng tốt để mà nối tiếp theo những gì mà Ngài viện trưởng, mà cựu viện trưởng Khenso Rinpoche đã bắt đầu đã khoảng 30 năm vừa qua, và chủ yếu là để sẽ chủ tọa những buổi thuyết pháp, và để duy trì cái mối liên tục, cái mối giao cảm giữa quý vị và tu viện Serame. Điều này không phải là với tính cách cá nhân mà là một tổ chức, bởi vì cộng đồng của tu viện có hơn 2.000 tăng sĩ, và có nhiều tăng sĩ trẻ thì rất là mong muốn được tu học Phật Pháp, và cũng có rất là nhiều những vị thầy mà có đầy đủ những cái phẩm hạnh để mà duy trì Phật Pháp. Và từ phía thầy thì thầy sẽ thuyết pháp, đó là một phần để mà duy trì không những là chỉ cho tu viện Serame, mà cho các quý vị Phật tử ở khắp nơi ngoài tu viện Serame. Oh yeah. So now we are going to watch five short video clips, and these video clips are part of one, about an hour video, which taken during Khenso Rinpoche's last visit to Sera Monastery, Serame, in early 2019. And the meeting took place, as you can see, the 1st of February 2019, with the request of Khenso Rinpoche at the Serame meeting hall. So we are going to watch that 5 short video clips. And these video clips, there are sounds, there are subtitles in English as well as in Vietnamese. Oh yeah. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem 5 đoạn video clips ngắn, và những video clips này là những phần trong một đoạn video kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đây được ghi lại trong cái cuốn chuyến
viếng thăm cuối cùng của ngài cựu viện trưởng Khenso Rinpoche Lobsang Chömyan tại tu viện Sarame vào khoảng tháng 1 năm 2019, và buổi hội kiến này được là ngày 22 tháng 1 năm 2019 do lời yêu cầu của ngài cố cựu viện trưởng Khenso Rinpoche. Và 5 video clip này quý vị sẽ nghe có thể là âm thanh và có thể là subtitles, những hàng chữ trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tiếng Anh thì ở dưới màu trắng, tiếng Việt màu đỏ ở trên màn ảnh. Give me 1 minute, please. Yes, it's fine. Take time. Will you please give me 1 minute? That's fine. Take it, Lisa. Take time. That's fine. Khenso Rinpoche, Okay. may I have little Phương? Phương will talk first, and then Yes. while right here we are figuring out how Yes. to put it on. When I'm sorry about that, as we test and everything was fine, and right now I cannot put on the screen. That's good So, idea. yeah, so we have little Phương right here. Yeah. Please start. Yeah.
Tashidele Rinpoche. I was requested to talk about late Kensho Rinpoche. So, okay. My name is Fong, but Kensho Lobsang called me Little Fong, since there are two Fongs at the center. In 1998, I was very lucky to meet Kensho in Longai through my aunts. Both my parents, To and Yung, were also Kensho's Rinpoche students. We feel very lucky and rejoiced to have taken refuge, received Dharma, teaching and high tantric initiations with Kensho Rinpoche Lobsang among many students across Canada, US, and Vietnam. Hello? Dạ. Trước hết là chị Phương nói là Tashidele, kính chào ngài viện trưởng Khen Rinpoche và toàn thể quý vị Phật tử. Tên của con là Phương, nhưng ngài Kensho Rinpoche thường gọi con là Little Phương hay là bé Phương, vì có hai Phật tử tên Phương tại Trung tâm Phật giáo Văn Thù Sư Lợi. Ngày mà con được gặp Kensho Rinpoche ở Longai là vào năm 1995, là ngày thật may mắn cho con. Next one. Okay, Kensho often connected Dharma teaching with our surroundings. In 1996, the first Manjushri Center was in a basement below a laundromat. Kensho was teaching Lamrim every Saturday, and he often told all students that learning Dharma is like daily, slowly washing a dirty sheet, making it clean slowly. Kensho used to feed wild birds in the backyard. Thousands of birds came daily. Kensho often taught us the birds, instead of eating worms, we give them grains and seeds that would help them to avoid killing in order to feed themselves. Cả ba và mẹ của con là bác Thọ với bác Dung ở đây cũng là học trò của ngài Kensho Rinpoche. Chúng con cảm thấy rất may mắn và vui mừng được thọ giới quy y từ ngài, thọ nhận những giảng dạy và những lễ điểm đạo cao từ ngài Kensho Rinpoche, cũng với nhiều Phật tử khắp nơi ở Gia Nã Đại, Hoa Kỳ và Việt Nam. Kensho Rinpoche rất thường nối kết những giảng dạy Phật Pháp với môi trường mà chúng con tiếp xúc xung quanh. Năm 1996, Trung tâm Văn Thù Sư Lợi đầu tiên được thành lập trong một basement, hay là được gọi là một cái tầng hầm ở dưới mặt đất của một cái laundromat, là được là hiệu giặt tự động. Ngài Kensho Rinpoche đã dạy giáo lý Lamrim mỗi thứ Bảy. Ngài thường nói đến tất cả Phật tử rằng học Phật Pháp cũng giống như giặt những tấm vải dơ, hàng ngày phải làm sạch từ từ. Và ngài Kensho Rinpoche cũng thường cho những con chim ăn ở vườn sau. Hàng ngàn con chim đã bay đến mỗi ngày, và Kensho Rinpoche thường nói với chúng con rằng những con chim này thay vì ăn những con côn trùng, chúng ta cho chúng ăn hạt để giúp chúng vì tự nuôi thân mà tránh khỏi cái sự sát sinh. In 1998, where the current Manjushri Longai is now, was built from a restaurant. Kensho said that the restaurant was a good place to spread Dharma teaching, since it purifies all the past negativities.
seeing an aerospace manufacturer making arm for International Space Station, Kensho often remind us that in order to attain enlightenment, we would need two arms also, compassion and emptiness. Tháng 5 năm 1998, Trung tâm Văn thù Sư Lợi ở Lungge hiện thời đã được xây dựng từ một quán ăn. Và Kensho Rinpoche nói rằng quán ăn là một nơi mà nhiều thú vật bị giết hại để mà người ta chuẩn bị làm cho những buổi thức ăn. Và Ngài nói là đây là một cái nơi tốt để mà truyền bá Phật Pháp. Bởi vì để truyền bá Phật Pháp thì để cùng một lúc để thanh tịnh hóa những cái ác nghiệp trong quá khứ, để tiêu trừ những nghiệp, những ác nghiệp. Và Ngài cũng nói ví dụ như Ngài thấy một cái hãng sản xuất hàng không vũ trụ chế tạo những cái tai cho những cái trạm vũ trụ ở quốc tế, thì Ngài Kensho Rinpoche thường nhắc với chúng con rằng là để được giác ngộ, chúng ta cần phải có hai cánh tay. Một cánh tay là sự từ bi và một cánh tay là tánh không hay trí tuệ thực chứng tánh không. Our family immigrated to California in 2000, and 3 years later, Kensho and a group of monks and students worked daily to build a beautiful Gaden Sholem Center from scratch. And I think when His Holiness Dalai Lama visited the center in 2009, he was very impressed. Và gia đình con đã di trú qua đến tiểu bang California năm 2000. Và 3 năm sau, Ngài Kensho Rinpoche cùng một nhóm tăng sĩ và Phật trị đã sửa soạn, cố gắng để mà gây dựng trung tâm Phật giáo Gaden Sholem rất là đẹp. Và con nghĩ rằng khi Đức Đạt Đai Lạt Ma viếng thăm lần thứ nhất đến trung tâm Phật giáo Gaden Sholem, Ngài đã rất là có ấn tượng khi Ngài viếng thăm. Kensho was always very generous and patient when we make mistakes. When we are very honored, fortunate to be able to follow him for daily activities at the center. Where to put the trees, why, what flowers to plant, and what color. Cleaning and preparing, offering at the altar, helping to make Thomas and special ceremonies. Ngài Kensho Rinpoche luôn luôn rất là rộng lượng và Ngài rất là kiên nhẫn mỗi khi mà chúng con phạm những lỗi lầm. Chúng con thật là vinh dự và may mắn để được có thể noi theo Ngài trong những sinh hoạt hàng ngày tại trung tâm. Như là chỉ là những điều đơn giản như là đặt những cây cối ở đâu và tại sao, và những bông hoa nào mà nên gieo trồng và màu sắc màu gì, hay là dọn dẹp, hay là chuẩn bị những phẩm vật cúng dường ở trên bàn thờ, hay là giúp để làm những bánh hình tượng Toma cho những buổi lễ đặc biệt. Kensho always wanted to build new centers to sow the seeds of Dharma teaching, but also to raise funds and secure constant resources for Saramay Food Fund. The Saramay Food Fund is very critical for Saramay Monastery since Dharma teaching depends on the wellness and livelihood of 2,000 monks. Ngài Kensho Rinpoche luôn luôn muốn xây dựng những trung tâm Phật giáo mới để mà gieo những hạt giống của những giáo lý Phật Pháp, và đồng thời để gây quỹ để đảm bảo được có cái nguồn tiền tệ cho quỹ lương thực của tu viện Saramay. Quỹ lương thực của Saramay là một cái sự cần thiết yếu cho tu viện Saramay, bởi vì những giáo pháp, những giáo lý của Phật giáo cũng tùy thuộc vào cái sự sinh sống và cái sự khỏe mạnh
của 2.000 tăng sĩ. We are all very honored and very fortunate to be able to study closely with Kensho over the past 20 years. Kensho will be missed greatly as our supreme teacher, since he taught us that compassion has no limit, and our supreme father, since he always tried to ease our pains, sickness, and worries. Chúng con rất là vinh dự và rất là may mắn để có thể được tu học gần gũi với Ngài Kensho Rinpoche trong gần khoảng 30 năm qua. Ngài Kensho Rinpoche, chúng con sẽ nhớ đến Ngài thật là nhiều, là một vị thầy tối thượng, bởi vì Ngài đã dạy cho chúng con rằng là lòng từ bi không có giới hạn. Và Ngài là một vị cha cũng tối thượng, bởi vì Ngài luôn cố gắng để mà xoa dịu những nỗi đau khổ của chúng con, những bệnh tật và những lo lắng của chúng con. Thank you very much. Chị cảm ơn chị nhiều, chị Phương. You're welcome. Yeah. Thank you. Và yeah. And thank you for sharing your experiences, your connection with the Kensho Rinpoche, and to sharing this very precious emotionally sharing, sincerely sharing this precious your connection with the Kensho Rinpoche. It is very, very helpful. Thank you. Thầy viện trưởng, cảm ơn chị Phương đã chia sẻ những kinh nghiệm riêng của chị và những mối giao tiếp quan hệ của chị với Ngài Cố Cựu Viện trưởng Kensho Rinpoche, và chị đã chia sẻ những cảm xúc thật là chân thật và thật là quý giá. Và cũng như ở đây là em xin được nói là chị nói đến cho đại diện, nói đến cho tất cả chúng em và chúng con là những Phật tử của thầy trong bao nhiêu qua. And I would like to say that Phương has shared with all of you her emotions about Kensho Rinpoche, but she talked for all of us, the students, long-time students of Kensho Rinpoche, but she represents many, if I don't say all of us here. And right now we are doing the videos, Kensho Rinpoche. Okay, that's good. The video clips, okay. Okay, let me turn it on. Yes. Oh, 1 sec. Video number 1. Kensho Rinpoche enters into ceremony meeting hall, which is situated just above the ceremony main temple. It is chaired by current ceremony monastery's abbot, Geshe Tashi Tsering, participated by the ceremony discipliner teacher, chanting masters, 13 representatives of the 13 houses, 9 departments in charges, and newly elected 9 monks, mainly geshes, to run the ceremony main office, Changso Kang. And the meeting took place during the Kensho Rinpoche's last visit to Sera Monastery, which exact meeting date was 22nd of January 2019. It is due to the request
by the Kinsurum Chair, Lobsang Chamyang, the meeting chair, Serme Abbott, Gishitash Sering, start to speak. 아니 계속 이제 가로다 세션 나사를 제라 아니 쭉쭉쭉쭉 시체 안데 레지 마들이 정도도 맞춰야 해. 다들인데 먼저 제거야 기준 조디 계속 이제 가진 마체를 가버에 다나 신기 창조해서 제가 가버다 지금 대나제기 총도 대하고지 소통나 야부시라도 대강하는 우체계 베게다 농문부지 고래 겸베 디니즈비 세셔치만 나트레기 조 데이터가 페빈스 디송게 근데 디다가라는 게 제도 되는 거 우체 규센디 다가라래 손디나 계란바이 마두텔레 하송메 하바메 가게지메 대연아 근데 제네 당에 계란도 제네 냠사냠데 내그 아리켄비 되어나세지 수기 인세제네 내 계란 뒤값이 지지죠 대 제가 나세 제네 가는 다 지제는 딱 수수 깨신 거 말이야 딜럼 신거 말이야 가야 데이터 게트 추신에는 다시요 컨트롤 파 레쿠시제네 아를 줘봤지 냠자냠데기다 첨단 템베게 냠자냠데기 줘봤지 신주지 다가나제 카나달다 줘봤지 제 줘박카 니제네 근데 우스 데버레 데 전부 가게 요금을 주세요 지도 상가지고 다가는 전에는 배사 탑시 제원데 당연히 바데 건조 강가를 배치 바데 차바타야레 다가나제기 지 돌면 피야레 다가나제기 지 노당 지당 템으로다레 참말로 건조 쳔보에서 건조기 문예다 종이다 가르스고 집바다 근데 저도 조선잖아 मैं जिरे गोवा रहता ते चूजे है ना मारा चंदबाना जे मारे करो शिमोल जा चीठा लो देखेंगे हाँ लोरे लोरे लिकार चोंबा बाजे चिंबा और ते चुगोंगे जिरे तिगे दिचे जे थादें लो खासिंगा चुयों का मामूता ची सुसुए केंगोरे ताका के माच top काचु ढूंढो ना ने ये जो जान में 다 마루 공데 나 바로는 세세 수고상 되게 잘해. 된다 띠띠도 된리지. 다 대라야 지단 시라기 또 전부 대자 전부 가 문두대 가요 봐도 다 초반이래. 날 dom토지 개는 응응 진지기 배사 여야 됐던 최초 여야고 dom토를 나로 지세네 그 초반이들 시에는 이 dom토 등에들이 준비해야 될 거예요. 시라가 뭐봐요? 시라 가서가 장기 강에서 이렇게 되잖아요. 대나 이제 가해 강에 생활 중에 서부 야부 좀 두지세. 된 넘버 초다. 그게 민간은 그수다. 아니 참을 같은데 마도 이 다제디게 나간에 마 차바타나지 사야다 사원에야 메도 제와나지 타라에 제아요 말에 참에 끌레제 참에 두삼시 사지게 담바 하나라 두삼시에제네 나로나 단데 슝에도 저게 아잡진 개무지 의주 토라 참에 그샵다 근데 아니 담바 찔러 두삼시로나세
ngā dē pūki chūnchū jī trabā jē nā yā tēnzī jī jēpīn jē gādū ngā rā chūlō tōngsē shātā lī chām dēwa yā tsā tēne tā dē shūngē tu sū tsā chāmbū shibu jē rē shā tē kā tsā chē tāng dē chē shē dā sā lā chua tāng chē shē dā sā na ngā tsū sāndī kī tāmbā lō ngō tō kī tāmbā nī mā tō mē bā tē tā gīhī shēnyē shātā rē pēchā pōtū ngā sī sā ngā shātā rē tē chēn chēn bā rē ngā shī mū tuwa tē hēndī tā na tā tō bē tāmbā sū sū lā rā lē bā rē sū tāng sū kāng shī tā tāng mē tū kā lē kā bō rē kā zā tsū kā zā sū mā tē nyam bā chī tā yé sēn nā yī rē tē lō kī tāmbā tā tā ngū nē tā nē 그게 진짜적이나 새로운 뭐야 제 샘지에는 되게 어래 아 gamba도 때는 거는 렘버지는 보통 알더 섬나 샘고사 샘 쪼르고사 쪼르고사 대제디자는 로그 때문에 재미된지 집에 뭐 말한 무슨 그런 통 된다가 대반도 제시나 시야도 내 중에도 된다 준준 말에 맞게 생이 감정이 된다라 산지기 때문에 냐르게 냥해지 차디잖아 땐지 집이 차이 냐 고자니 대년가 되게 다 종종 카드도 지다 그걸 뎁소소소소소로 다와 그런 요래 지지근도 당대 요로다 레시 지자 숑 로고 인자 고티게 지빠티게 소노그레 땡에 주고요 텔로 로야지 아다 고고데 네가 고잠 고고 말이잖아 다 내가 마시 보던 거는 강유주 쉬어야고 그런 텐데지요 대투랑에 나로나 티 뭐야 기술은 부채기 까메 숨에 가족 숨에 되다 대전하고 지 대전 숨도 있어와 그래서 숨도 있어 다 대전 당고디 당기니 컨디션에 신 기술은 부채기 당고네 어디 당고네 이 단대기 잘했다 드린데 세션 나야다 아니도 세네 가져요 바데 숨에기 당고기 공시에 간에 섬들 셰사마시나 섬주에 간에 중거지 직송송아 띵마도 참고해도 개침부지 다상기 로규가 나라 된대기 값이 로규 간에 각쇼지 중요하다 맞아 아 장 나로 되게 되게들 간에 다가나시 중요하래 실로 되게做了 있는 셈나 간에 침부지 중요하래 값들이 어디들 값들 때네 내주 망고직 단계 계속이 송반하시 내주 망고직 초지가 도명도 강에 침보지 태가 qabla 니 계속이 디 랭고디 배나고디 단다 송송 가정에 이제질래 디 제송 나래 시가디 미 라바 라브라레 저라레 소리 양만조직 차시다 땐 성로라 땅 직례물에 빼들이 제 만주 성로에 되는데 독직레디 경스긴 기숨 그들이 숨바디 지라게디 개침부 통송에디 경상맥이 도로 샤로 지생가 nenden지네 디슈에이 다탄다데 개침부직 가르 송선은 쇼우텔라 깔로텔라 개시 다산디기 레네레 다산디기 총도에 다 단답하게 총하게 초반이 여바디 다 그거 민도스 라비에나 아니 디니다데 고자인스 디송송한테 아 상매기 시험거래 세부 시험 다 마게긴 뭐네래 다가나싱네 단대기 다상기 자만기 구섭 진행에 대슈비나 다디 저는 만나고 제스 겐 다데게 기존부터 요사랑라 이디 세부 진행 겐 이렇게 최는디 만나고 제스 맞죠 뭐네 못트네 다다 개인기 세션 기존 세션 남번 남신 전에 맞죠디 남기여봐라 이체유 근데 이제 내가 봤는데 최는에 다랑 때문에 나고 제안에 디 고제외당한테 최는디 만나고 제스만 되지 미슈야기디 와다 데레지 개인 기존 미시디 네 닝두치나 데레지래
어디 상매 돌자 상매 돌자 다 되네 타도는 등에 뒤체 다 계속으로 무지개 꿀에 되게 꿀에 균 네치 아니 개도살아 그거슈 이 레라고지 요마래 어디 상매 팀버지 아니 가지미게 솔로 슈바나신 당랑 쪽에 체에 단다 계속 돼 순서와 롬니게야디 독준 집상 체에디 안타 대 드링기 때 총도 되나 패대버디게 다산디기 겐키 겐디키지 어디 순서와 다른 개침을 쇼지다 딩문에 갈로키다 닝도 잡을 데리다 닝도디 나 상매기 겐키지 겐데 아직 소소하게 레드상 마인베 다산디 마음도 타고 어디 체에기 독스칼로도 어디 드 단에 대찬 독스 넘버다 되게 정말 되게 독스 넘버 대찬에 다 녀만에 굴레 그 근데 림버도 좀 하고 주요 단에 지지는 슈 먹고 토네 네 계속 제가 네 들이 총도 될 패배 총매처에 아니 대균에 당망 상막해 준 상매기 드링의 잡채네 계속 제가 잘 되게 넘버 될 탄다 거도 넘버 될 도시 체스 쉐인 안에 되냐도라 쉐 샤바티라 케 치주지라 제 고제윤도 대학 안에 되나 체스 공부셔로 체스 대쉐 달리네 슈바나시 다산텔라 텐데게 차레나니 로관나니 때에 막고 매버디 계속 킹기요레 텐데다 안에 계속 미스티 먼저 Oh yeah. Thank you. Now we are running over time. So this 5 short video clips, as I mentioned earlier, it is a part of that an hour video that recorded during this last meeting that requested by Khyentse Rinpoche, and he explained all the backgrounds of his work in the West, Dharma activities and raising funds to the Serme, and the people who work for those organizations, and also his wishes, how these organizations will run in the future. So those are some of the points that he clearly raised, and he clearly made in the meeting very clearly, when and if Serme Monastery feels, these 2 non-profit organizations are not conducive to run and not needed for whatever the reason, then that moment these 2 can be closed with the full inspection of all the expenses and the bills and the receipts to be taken over here in the ceremony. That's what the last part of, and we had requested him very strongly, please continue those activities. So that is just I want to let you know, the people who have worked very, very hard, and the Khyentse Rinpoche's how his style to really to make the connection and to keep the connection. I thought it's good to say that. Okay, now part of our this commemoration. Now we will read Khyentse Rinpoche's quick, swift return to guide us again. So we'll say that prayer, read that prayer 1, then we'll do the 21 Thar prayers and the dedication. Then we will end this commemoration ceremony. Và bởi vì chúng ta đi quá thời gian, như đã được nói, như quý vị đã biết là quý vị vừa mới xem xong 5 phần video clips nhỏ, là một phần của một đoạn video dài khoảng 1 tiếng đồng hồ đã được thu quay trong
cuốn viếng thăm cuối cùng của ngài cựu viện trưởng Khenso Rinpoche ở tu viện Sarame, và buổi hội kiến này đã được yêu cầu do ngài cựu viện trưởng, và ngài đã giải thích cho tất cả biết được những công việc Phật sự ở bên phía phương Tây về việc gây quỹ, cũng như là những học trò của ngài đã cùng với ngài trong những công việc Phật sự, và đồng thời những ước nguyện của ngài cho những tổ chức bất vụ lợi này trong tương lai. Và ngài đã nói rất là rõ ràng, khi và nếu, chỉ khi nào và nếu tu viện Sarame cảm thấy rằng là hai tổ chức bất vụ lợi này không có phù hợp hay là thuận tiện để mà vẫn có nữa để duy trì, hay là tu viện Sarame không cần nữa, thì hai tổ chức bất vụ lợi này sẽ được những giấy tờ về những chi tiêu, những thu nhận vân vân sẽ đem và đưa cho tu viện Sarame để mà kiểm tra và kiểm toán. Và như quý vị cũng thấy trong cái video clip là quý thầy đã thỉnh cầu ngài Khenso Rinpoche vẫn tiếp tục duy trì và vẫn tiếp tục gây quỹ cho tu viện Sarame, và những quý vị đã thực hiện những công việc Phật sự rất là nỗ lực này, và ngài Khenso Rinpoche làm thế nào để mà duy trì, để mà tiếp tục. Và bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện một lần về cầu nguyện để mà ngài nhanh chóng trở lại, và sau đó là chúng ta cầu nguyện tán thán 21 vị độ mẫu, và sau cùng là phần hồi hướng. Yeah. So now shall we say the quick return prayer? Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng cầu nguyện để ngài cố viện trưởng Khenso Rinpoche Lobsang Chögyam sớm trở lại. Thầy và chú tên chỗ phổ răng mong xin tên chú chỗ tên vô sang giáo vệ sang răng giáo mà giáo chế phong bố bằng nè số đẹp số kẻ lệ chạy tổ số thời đăng sang ba nô bố chơi gì Asama Nindo Tempe Zenze Lobsang Tenban Begu Rowasi Me Jana Lama Nuchosho Kunjo Chosuma Tempe Chelawada Chunye Tenting Treo Chung Dentuski Yita Bope Dona Malupa Genge De La Nito Ruchi Om Je Je Ma Pama Joma La Cha Se Lo Chanza Joma Nyoma Pama Chene Keche Lo Tang Dama Chikden Sumgun Cheji Cheji Kesa Chewa Lene Jom Chanza Tongge Dawa Gundo Kangwa Jene Zigbe Shalama Kama Tongda Choba Nama Je Rabdo Chewe Rabaram Chanze Sengwe Chone Ge Ge Peme Changne Nambara Ge Jemba Zundu Gado She Saba Samden Ju Nyem Chanze Teishin Shebe Zu Do Taye Nambara Jawa Jem Malu Paru Jemba To Be Jawe Seje Shindu Dem Chanze Duda Rahon Ye Ge Duda Choda Namga Kam Jigden Dombo Shabye Ne Deva Meba Guba Chanze Jaje Mela Tsamba
mong la na so wan ju che chong bo ro na te sa na ma da ne jin cao de de ne de chang ze de je cha dang pe ji pa ro chu go la do zhong ye gong yan jiang xia ji ne de na ba le chu ba xin do ba ram chang ze du re ji ba chen bo de ge ba wo na ba le zhong che ji xian ne chuan nie den ze zhao tam jie ma lu se chang ze gong zhou song zhen cha ji sen me tu ga na ba le jie ma lu chao ji ko lo jian de rang ji wei ji song na ma che chang ze rab du ga wa ji be wei jian wei ji chen wa be xie ba rab xie du da la yi de da ji dian wang du ze chang ze sa xi zhong wei zuo na tam jie gu ba nu ma nian 春年野花一个红给空把他们家那把儿着，强在大外东部屋间，眼把他们家新多把了，那边春年我把门的，大把儿新多为了我在，强在改变他们门的，把人成为为难的，也将用我们国内过。家也公呢，那把儿着，强在啥些我拉茶给。 推荐女性小别动，中年现在一个红个，人把东部南那个，常在代码给马些，两年的新居年，说我们大洋大等呗，对话全部中八年，常在过年过了不高，在6年那不来干，一个这边俺那个呗，对话红来做马年。 强在多人乡内大北，红给南北300年，让们大热当北在，今天送那一万年，强在海所以南北，热大大金强南南，大热你就配接一个，热那马六8年3，强在海从南结果，阿当两阶段，国内国家高啊阶阶。 在大门外面把山，常在你妈到我这边，今年不来了不山，好了你就都到了也，现在差不多人那山，常在天年送那么个呗，现在都当养大的，对他让那女军做，将把多的让叫你。 早晚我就得把的，常在往呢年收早。 Online prayer. Kare rave kore shingamande penda dewa malu jongwe ne chere sewa tenzin jaso ye shabe sede pato tenjuro che. Dedication. Chanjo senjo rembo che, ma je bana ma je juro che, je ba nyam ba me ba yang, kong ne kong tu pe wa ra sho. On behalf of all the ceremony monks from here and also from my side, I would like to thank to all the people who participated this commemoration ceremony, which is very, very important for all of us. And this, as I mentioned, this is organized by the Ceremony Monastery US, and this online study program at the moment. And as I mentioned earlier, we would like I'm leading class every Saturday, and morning I will continue that. And the people who like to participate,
you are very welcome. You are very welcome. And you know, there are people who set up the website, Ceremony Monastery US, Facebook, and also run the Zoom, and you know, to organize the morning Saturday morning in class, which are very helpful for me to have ready to just leave the class. And as I said, you know, as Khyentse Rinpoche started and made that connection and established that relationship from our side and from my side currently as the abbot of the Ceremony Monastery, we will do all our best to continue to support you spiritually leading classes. And you know, and eventually, currently it is difficult to travel. And then eventually, when situation get easier, to meet you people face to face. So thank you once again. And same time, apology because we are running more or less half an hour more than what we scheduled. So thank you. And after translation, I will say thank you and bye. Thank you. Please share Rinpoche. Thank you. Good night. Vì do đại diện cho toàn thể tu viện của Serame từ ở đây và đồng thời cũng chính bản thân của thầy xin chân thành cảm ơn của quý vị đã tham dự buổi lễ tưởng niệm của một năm của ngài cố viện trưởng Khyentse Rinpoche Lobsang Chömnyan. Điều này rất là quan trọng cho tất cả chúng ta. Và buổi lễ hôm nay được tổ chức bởi Serame Monastery in US. Đây là một cái chương trình để tu học trực tuyến online ở ngay giây phút hiện tại. Và như đã được nhắc đến là thầy sẽ hướng dẫn những buổi thuyết pháp này mỗi thứ Bảy. Và bây giờ chúng con xin thông báo là tại vì cái thời gian đổi cho cái Daylight Saving Time á, là bắt đầu tuần sau nó là sẽ là 7 giờ sáng giờ Cali hay là 10 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ. Và thầy cũng sẽ tiếp tục để mà dẫn dắt hướng dẫn của quý vị. Và có những quý vị đã set up những cái website, những Facebook và quý vị đã điều hành riêng mình, và thầy chỉ tham dự để mà thuyết pháp, và điều này rất là giúp ích cho thầy. Cũng giống như là ngài cố viện trưởng Khyentse Rinpoche đã bắt đầu giao duyên với quý vị nhiều năm trước, có mối quan hệ thân thiết, và từ phía của thầy là cương vị của đương kim viện trưởng tu viện Serame, thầy mong muốn được tiếp tục duy trì và ủng hộ hỗ trợ quý vị về những nhu cầu về tâm linh. Và hiện tại do tình hình của Covid thành ra khó khăn để mà di chuyển, nhưng mà sẽ có một ngày chúng ta sẽ được gặp nhau ở trước mặt. Thank you. Keep Thank you. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you so much. Good night. Bye bye. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa.